ஹாய் ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் சாரி, நான் உங்கள் ஜோன் சேஃப்சி மன்னித்துக்கொள்ள நண்பர்களே. ஃபுட்பால் தமிழ்நாட்டு வந்துருச்சு. பழைய பழைய சேனல் நேம் வந்துருச்சு. சேனலில் புதுசாக பார்க்குங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டு பாருங்க கைஸ். இன்னும் ஒரே ஒரு நாள் தான் கைஸ், அப்டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது. புதுசாக பெருசாக கொண்டு வரல நண்பர்களே, கொண்டு வந்து தான் கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்டை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த சீசன். வர்றா அது வந்தோட்டே ஒரு லைக்கு. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்டை வந்து தூக்கி போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா இருக்கும். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்டை எடுத்தா சூப்பராக இருக்கும். ஹாய் ரவி ப்ரோ, வாங்க வாங்க. பார்த்தேன் நல்லா கார்டெல்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி உங்களுக்கு மட்டும் தரானுங்கன்னு மட்டுமே நமக்கு, நம்மளும் தான் காயின்லாம் செலவு பண்ணுறோம், நமக்கு ஒன்றும் தர மாட்டுறானுங்க. உங்களுக்கு மட்டும் எடுத்தவங்க கொடுக்குறானுங்க. இது எப்படி ப்ரோ? 900 காயின்ஸில் பேலா? இந்த பேல்லாம் சரியான பேல் ப்ரோ, மொரட்டா ஓடுவான் ப்ரோ ஆளு. ஆக்டிவேஷன் தான் பீக் லெவல் ப்ரோ. ஒரு 50 காயின் தான் ஏதாச்சும் புது மேனேஜர் குயிக் கொண்டு வந்தா வாங்கி கொடுத்துட வேண்டியதான். 900 எப்படி சுத்துனீங்க? ஒரு ஒரு இதுவா சுத்துனீங்களா என்ன? ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. பைச்சு, வெல்கம் வெல்கம். உங்க பேர் என்ன ப்ரோ? கைஸ் பாக்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பண்ணுற சப்ஸ்கிரைபர் தட்டிட்டு பாருங்க. இந்த எப்படி அது ஒரு சில பேருக்கு லக்கு கிடைக்கும், நமக்கு கிடைக்குமா? எனக்கு தெரிஞ்சு அம்பாசிடர் வந்து கண்டிப்பா நம்பால் தான் ஒரு ஆப்ஷன் நினைக்கிறேன். ஓடகார்டு தான் வாய்ப்பு இருக்கு. ஓடகார்டு என்ன சொல்றீங்க? ஓடகார்டு நிறைய சான்ஸ் கிடைக்குது இந்த சீசன், வாய்ப்பு இருக்கு. ஓபி கார்டு, ஆமா ஆமா ஃப்ரெண்ட், கார்டு அந்த கார்டெலாம் குறை சொல்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. குறை சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கிறது? இந்த கார்டு மொத்த கார்டு தான். தலைவன் பிடிச்சானா புயல் மாதிரி தான் ஓடும் அந்த 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 கார்டுக்கு. 100க்கு மேல ஒரு ஆக்சிலரேஷன் தான். என்ன சொல்றீங்க? அவ்வளோ ஆக்சிலரேஷன் ஸ்பீடை வச்சுக்கிட்டு எங்க எவனாலே முடிக்க முடியாது. டிஃபெண்டருக்குலாம் ஸ்பீடு என்னைக்குமே கம்மியாக தான் ப்ரோ இருக்கும், ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் டிஃபெண்டருக்குலாம்.
எல்லாம் முக்காவாசி அது நல்ல கார்டு ப்ரோ. அது அது வந்து தலைமை ரியல் மேட்ரில் இருக்கப்ப இருந்த கார்டு. ஒரு ஓட்டம் ஓடுவான் பாருங்களேன், இந்த ஜோடி ஆல்பாவை தாண்டி ஒரு ஓட்டம். அந்த கேம் நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னா தெரியல, மொரட்டா இருக்கும். பூமணி காத்தம் ஆரம்பமே அல்ட்டியா கொடுக்கான். அரங்கம்மா திரட்டுமே அப்படி கொடுக்குறாங்க. பேட்ரிக் வேரா பேட்ரிக் வேராலாம் பார்த்தாலே பயமா. ஐயோ காணோம். ரைட் பேக் நல்லா எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. காணலாம் பார்த்தாலே பயம். தலைவெல்லாம் எல்லா கோல்லையும் கிடைக்கும். கானோட ஒரு கேப் இருக்கும் ப்ரோ, செம்மையா இருக்கும், பிளாக் கலர்ல இருக்கும். அந்த கேப்புக்கு முன்னாடி அழகா கான் எடுத்துப்பாங்க. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. Really is quite a sight to behold. This feels like a big game. It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. We have already started here. Now it's Shobashai. He's got the shot away. Wicked, a truly wicked effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. It's lofted through here. The chip pass hasn't quite come off. They'll want to make the most of this turnover. The unmistakable Daniel van Baalsen. One of those players that's been there, done it, got the t-shirt. Oh no, what has happened here? And the shots! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. It's a pretty loose pass. Ødegaard. Well, he's going to be disappointed with that. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Just the goalkeeper to beat. There's the hit. இவனுக்கு ஸ்பீடு சுத்தமா கிடையாது ப்ரோ, ஹைட் மட்டும் தான். ஹைட் லைட்டா டிஃபரன்ஸ் அவ்வளவுதான், ஸ்பீட்லாம் சுத்தமா கிடையாது. எம்பாப்பே அப்படியே மேல வச்சிருக்கா. மத்த டிஃபெண்டர்னா கூட கனவரா அஞ்சானே the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. And that really is. He's had a shot. அப்பா ப்ரோ, இங்க எங்க அடிக்குறான் ப்ரோ கோல்? Into the lead once more. Gorgeous, just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Barcelona get themselves into the lead. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Fiddles it through. And he's managed to get free. Can he put it away? Engages and forces him off the ball. Had a shot.
ஏன்னா தூக்கிட்டாங்கன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. If they want to counter, they could do with more speed. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Very nicely done. That's a throw. அதான் நல்லா நல்லா கடவும் தானுங்க ப்ரோ, ஜாலியா இருங்க ப்ரோ. நமக்கு தான் ப்ரோ ஒரு கார்டுமே தர மாட்டானுங்க. இந்த கார்டை கொடுத்தாலும் எனக்குலாம் கேம்லேயே ஹேக் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. ஒன்றுமே ஒரு கார்டு தர. யூ வாண்ட் த கேம். ஹவு டு வின் ஈஸி. ஒர்க் இல்லையா ப்ரோ? இல்லை ஒர்க் முடிஞ்சா? ஒர்க் முடிஞ்சா இல்லை ஒர்க் இருக்கா ப்ரோ ரவி ப்ரோ? ஒர்க் ஓவரா? ஓகே ஓகே. எனக்கு தம்ப்நெயில் ரொம்ப பிடிச்ச செம்மையா இருந்துச்சு ப்ரோ. தம்ப்நெயில் பக்காவே சூப்பரா இருந்துச்சு. பக்காவா இருந்துச்சு. பை லக். நானே நன்னா எல்லாம் பாருங்களேன், பாவம் ப்ரோ எல்லாம். என்ன பேஸ்டோனி வேற பொசிஷனா? கும்பால் இருக்க போறாரு வேறு. வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. 900 500 தான் இருக்குது காயின். நான் தான் இவனுக்கு போட்டேன்ல சனைக்கு. சனையும் நல்ல காட்டு தான். சனைக்கு போட்டேனே விட்டு தான். நான் இங்கே கொடுக்கவே இல்லையே. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants of filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect sound. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. Things have got underway here pretty promptly. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you. பாட்டு இதெல்லாம் தட்டுறோம். இவனெல்லாம் தட்டுறோம் ப்ரோ. இவங்கன்னா அடி என்ன அடிச்சாலும் உள்ள போகுது. That's very very good. You can't ask for much more than that. Arsenal with the corner. Mbappe வச்சு அடிக்கிறதுனா ஃபினிஷிங் இருக்காது, பவர் இருக்காது. De Bruyne plays it short. பிபி காரணம். Paris Saint-Germain looking to go forward now. Oh, red, nice interception. Gabriel. Salah. Vinicius Junior. Kante gets across to intercept that. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Has a go! And that has been cleared. Mohamed Salah. Oh, that's a key interception.
And it's Rooney. And the pass is intercepted. Quarter of an hour played. And here's De Bruyne. Mbappe. Too much on it, and that's the keeper. So we're still where we started right now. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Rooney. They've got to make this nice and quick. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Adams. Now it's Rooney. Gabriel did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Nice interception, well timed. Good play on the left-hand side here. Mohamed Salah. Conte. Paris Saint-Germain have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Stoichkov. Oh, no joy this time. Vinicius Junior. Getting on for a third of the way through the game. Adams kept his eye on it, and he's there. Ødegaard hurtling down that right flank. Oh, shooting chance! And he has kept it out somehow. Stoichkov really must be thinking what he has to do to score there. Better, and he knows it. Mbappe certainly could have and should have made more of that. Oh, he's onto this. Rooney really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Hey. Oh, he's been caught on it here. Rijkaard. Ødegaard. That pass has been well intercepted. And that is as far as they're going to go. No way through. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And the finish! Arsenal take the lead. All over in seconds. That's what they can do to you. Quick, decisive and unerring. A textbook example of how to turn defence into counter-attack. That'll do for me every time. So we have the first goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Ødegaard gets it away. Mbappe. And he's intervened well there. Ødegaard. Koundé gets good distance on it. Mbappe proving dependable as ever. Another terrific day in the office for him. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. And we've reached half அது time. என்ன தெரியல ப்ரோ டிஸ்கா திடீர்னு நமக்கு வீடியோ வந்து ஒரு செகண்ட் நிப்பாட்டி Well, there was a genuine flow about the game. game Most bro. importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So we're straight back at it at the start of the second half.
Paris Saint-Germain really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. ஆமா கண்டிப்பா ஆளை பார்த்தா டம்மியா இருக்கு ஆனா மாறி ஆடுறான். And he cuts out the supply. Rijkaard. And it's Rooney. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Mbappe. Mohamed இந்த Salah. கேம் Looks a good ball through. Oh, he's burst through. And Adams. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. You could see he was eager to get a shot away, but there was too much flesh and bone in his path. And he's cut it out. என்னடா எல்லா பாலையும் வாங்குறீங்க? Real chance. அப்படியே எல்லா பாலையும் வாங்குறானுங்க. எங்க இருக்காங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. And with that goal comes comfort. That's no fluke, it's what he was there for. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Arsenal are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you could afford to be more daring. Could be danger here. Oh, that's fabulous. There's the hit. They've scored. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. We have got ourselves a game here. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. The attendance for this match was 62,000. The pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Chooses to go back. Mbappe. Odegaard. Rooney. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. எங்கடா ரூனி இங்கிட்டு வாடா கொஞ்சம் யாருக்கு அங்க வரான்னு யாருக்கு அங்க தனியா வரா had in mind that was இந்த பேர் not ரூனி it. Guardiola. De Bruyne. ஐயோ பின்னாடி ஓடி இருக்கானுங்க Mbappe. Mohamed Salah. Conte. He's going to be disappointed with that. Now it's Vinicius Junior. Now a great chance. ஐயோ ஒண்ணும் பண்ண முடியலையா bro. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. And that means just one thing, match ball. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Arsenal go 2 up and into a position of real strength. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Koundé. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Half an hour gone in the second half. Can he get away here? Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Conte. Bastoni. Conte. Gabriel. Koundé. Bastoni. Gabriel. Bastoni. Koundé. Guardiola. Koundé and Gabriel. Koundé. Oh, terrible pass. Chance! Oh, terrific save from the keeper. Really looked sharp there, Oh, didn't he? no, That's very well played. ஜெயிக்கிறான் நல்லா பண்றான் ப்ரோ நம்ம தோத்தா தலை
புரிஞ்சு தான் நிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. பண்ணிட்டுறான் அவனுக்கு தெரிஞ்சு அவன் பண்றான். Substitution for Arsenal. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Kunde attempts a clearance. And now they can spring out of defence. Number 9. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And here's Nakata, right card. Number 7. Rijkaard is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Number 20. Bale. Substitution. 2 added minutes. 2 minutes to be added on. That's been cut out, well played. Kunde. And that is as far as it goes. Performance of perspiration, work rate, grit, and those are very... ஐயோ 800க்கு கீழே போனா அவ்வளவுதானா? தெய்வமே தெய்வமே ஒழுங்கா ஆடணும் ப்ரோ. எமால் வரானா என்னன்னு தெரியல. கரெக்டா என்ன கதைன்னு தெரியல. எமால் நாளைக்கு ஒரு நாள் தான், அடுத்த நாள்லேருந்து அப்டேட் கைஸ். ஜாலி ஜமால் தான். வணக்கம், வாங்க ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. இஃப் யூ பிளேயிங் வித் சம்ஒன். நான் ப்ரோ நானும் நல்லா தான் ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பண்ணேன்? நான் எதுவுமே பண்ணலையே. நானும் நல்லா தான் இது பண்ணிருந்தேன். அவன் தான் அப்படி பண்ணிக்கிட்டான். நம்மளாம் அப்பெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. ரவி ப்ரோ அப்படியா? இன்னைக்கு ஒரு நாள். ஆமா இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான். நாளைக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கைஸ். ஓகே ப்ரோ. நம்மலாம் நம்ம பசங்க தானேப்பா. அவன் இது கேம், ஜஸ்ட் ஒரு கேம், அவ்வளோதான். இவனுங்க அதை வந்து ரொம்ப அக்ரெஷனாகவும் ரொம்ப வந்து காடை பாருங்க. கைஸ் சத்தியமா சொல்றேன், இருக்கிறதுலையே மொரட்டு கோல் கீப்பர்னா புஃபான் தான். ஃபுட்பால்லே தானோட பயங்கரமா இருப்பான் தலைவன். அந்த கோல் கீப்பர் மொரட்டு கோல் கீப்பர். நாளையில இருந்து அவ்வளவுதான். நாளைக்கு என்ன, நாளைக்கு லைவே வர முடியாது நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. அதுக்கு என்னத்த லைவ் பண்றது? So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. The action has already started. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, it's come loose. He's found a way through. He's had a shot. He's delivered all right. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defense saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels, the lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Arsenal finding themselves unexpectedly behind. Oh, not quite.
and claimed it back swiftly. And it's Rijkaard. இவ்வளோ ஃப்ரீயா இருக்காங்க. And smartly reclaimed. Mbappe. இவ்வளோ ஃப்ரீயா இருக்காங்க. And they can counter here. That's played into space. And no, that is pretty much the end of that. வேற காடா பாரு நேனு ரகு சீடி பே. Oh, that's well spotted. சீடி பே. எனக்கு தெரியாது. Cristiano Ronaldo. இங்கேந்து அடிக்கிறான் நடு கிரவுண்ட்ல அடிக்கிறான். The keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Up for a header! Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. பரவாயில்லை ஆரோன் நல்லா போறான். There's the hit! Gets his head to it! ஆரோன் நல்லா மூணு ஃபார்வர்ட் வச்சிருக்கான். They have grabbed themselves an equaliser. Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? That has certainly made things interesting. Decent hit! It's loose now and they want to get it back. He's missed, but not by that far. Oh, well played, well played. And now they can spring out of defence. Well played, that has snuffed out the danger. And that's a foul. Simple decision for the referee. Media. And he cuts out the supply. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Mbappe! And he's managed... Can he put it away? He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. And it's Rooney. Nice drop. Roberto Carlos. டைம்ல ரோபோட்டோ கார்லஸ் யூஸ்டான் பாத்தீங்களா அதுதான். Can he latch on to this? அந்த இடத்துல ரோபோட்டோ கார்லஸ் வந்து Roberto Carlos. Conte. Ødegaard bumps him off it and wins back the ball. Ødegaard carries the ball down the right. Cristiano Ronaldo. Messi. Conte. And it's Rijkaard. Ødegaard. And the pass is intercepted. Roberto Carlos. Good spot, he's seen the run. இது சம்மதம் பண்ணடா. அந்த கேப்ல அடிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு Bale. Ødegaard. Conte. ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கானுங்களே தவிர அடிக்கதான் மாட்டாங்க. And it's Bale. எல்லாரும் என்ன bro இந்த பேல தூக்கிட்டு வந்திருக்கானுங்க. இந்த பேல எல்லாருக்குமே bro ஃப்ரீ ஓட்டில கொடுக்குறானுங்க. He is a man on a mission. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Rooney. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's Rijkaard. Rooney. Mbappe. Oh, that was vital. Lam. Then bro, வாங்க bro. They've got to be quick moving this forward. There will be 1 minute added time. Conte. Kante bro, stood his போட்டு ground அடிச்சு strongly. காலுங்க எல்லாம் போட்டு உடைக்கிறான். Now the ref's been bro, lenient பேலுக்கு here. செம I think he'll get too many more chances. பேலுக்கு சீமென்ஸ் போயிட்டீங்க. ப்ரோ இப்ப கரண்டா ஆளு
Oh, That was travelling. கொஞ்சம் இதா இருந்தா அடிச்சிருக்கலாமே ப்ரோ. And the half-time whistle goes. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. Couple of very good goals. Goal light ஆகும் நினைச்சேன் ரொம்ப ஆயிடுச்சு. ஐயோ இவன விட்டனே. On the edge. பால இதுக்காகவே பொறுக்கி ஓட்டணும் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ நம்ம பால். The midway point of the game. Oh, what a half of football. It's 1-1, but it can easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. It's been a decent 45 minutes. Competitive certainly. அந்த பையன் அந்த தெரியும் பாத்துறீங்க. பேங்க் ஒண்ணு. And that's the second half started. And it's Rooney. Van Dijk deals with that comfortably. Arsenal do have a chance to counter here. Bale. No, that was never going to make it. Costa Curta. Rijkaard. Can he spark a counter here? Ødegaard. And that's a superb pass. Out please. Well, he got rid because he was under pressure. Roberto Carlos is steaming forward. Chance! Oh, the ball's run and he's Hey. Oh, goal Carlos. Dependability is one thing, and he brings that This to is his game, but that sort of dynamism Carlos. is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Real மாதிரி உள்ள இறங்குனா. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Substitution for Arsenal. Number 9. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Mbappe, Goals here, and now he takes his leave. I think he's put in a good shift, and their fans appreciate that. I think he can feel pretty happy with the contribution he's made. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the Man, number one correct அந்த contender. He's இடத்துல done it என்ன again. ஆயிடுச்சு பஞ்சாயத்துல. Costa Curta spots it. Bro, and நல்லா intercepts. இருக்கு bro. He's shifting through the gear, tries a shot, and yes, it's there. Two up. சர்வர் பிரேக் ப்ரோ இந்தியா சர்வரே யூஸ் பண்ண ப்ரோ ஏன் ப்ரோ தேவையில்லாம மத்த சர்வர் ஆல்ரெடி நம்ம ரெட் ப்ராப்ளம் அந்த A ப்ராப்ளம் real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most Server players na in that எப்பொழுதுமே position, இந்தியா I think, server. would probably fluff that, but not this fella. 2 goals on the day, and he may not yet be done. So the lead now is 2. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Oh, what's he giving here? Hold it. He's given a Hold penalty. it. Oh. Paris Saint-Germain presented with a போங்க golden தம்பி opportunity here. போங்க ப்ரோ எங்க ஷூட் பண்ணணும் गाइस நீங்க சொல்லுங்க गाइस இல்ல எங்க ஷூட் பண்ணனும்னு சொல்றீங்கன்னா நான் ஷூட் பண்றேன் गाइस உங்க கையிலே விட்டேன் गाइस பாத்தேன் அனைவரையும் உங்க கையிலே விட்டேன் गाइस சொல்லுங்க எங்க ஷூட் பண்ணனும் எங்க அடிக்கணும்னு மட்டும் சொல்லுங்க ப்ரோ அப்டேட் சென்டர் He'll know exactly where he wants to put it. And that's one back. நன்றி A time for a cool head, and that is precisely what he showed. He would have been Bro, embarrassed shoot had the பண்ணேன் bro. keeper Next time held his நான் position then. This is threatening to become a really good game. அப்டேட் அப்புறம் யார் Sense of டிஃபன் comeback here, போறீங்களோ and so can this crowd. It's all systems go now. It's Rijkaard. Ødegaard. Interesting ball. Oh, what a pass! Great shot! ஐயோ And he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? ஃப்ரீ That's மேனேஜர் very தான் well ஃப்ரீ played. மேனேஜரை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது Paris ப்ரோ Saint-Germain have their சீரியஸா second corner now. எப்போ சொல்றேன் ஃப்ரீ மேனேஜர் வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் That has been knocked clear.
ஒரு Paris உங்களுக்கு Saint-Germain என்ன are இப்ப definitely going about அக்கவுண்ட்ல this எதுவுமே the இல்லையா right way. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Yeah, they were looking for a counter-attack. Ødegaard will not want to lose out here, not against this. Shapes to shoot! எல்லாத்தையும் Oh, தரோம் he's been caught on it here. And another try! It's loose, Super. and there's a race for the ball. Ødegaard. Rijkaard. Rooney. Now it's Stoichkov. Oh, well played. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now Costa Curta. Closing in on the last quarter of an hour. Bale. And it's Rooney. Paris Saint-Germain really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. That has been cut short. It's a good run down the left-hand side. And that's been intercepted. What's wrong in It's the their ball? second corner of the game. நேத்து அமிச்சிங்களா டியூஷன் ஒன்று போகிறதுக்காக போட்டிருந்தீங்களே நீங்களா ப்ரோ ஒரே இருங்க நான் திரும்பி பார்க்க டிஸ்கார்ட்ல ஒரே ஒரு வாட்டி திரும்பி அனுப்புங்களேன் எனக்கு சத்தியமா மறந்தே போயிடுச்சு நான் அதுக்கு இது ஃபார்வர்ட் சொன்னேன் அதானே Kept it out. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. It's Ricky Puig. Chip through. That is a brilliant interception. Bale looks to get on the end of this. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Torres. And the finish. It's run loose. Who's going to get there? Oh, what has happened here? Cannavaro is there and he can get that clear. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. And Messi! And that would have been game, set and match. Messi was totally aware of how that chance could have impacted on the game, and that should have gone in. சென்ட் பண்ணுங்க நான் பழசுல இருக்கான்னு பாக்குறேன் ப்ரோ எங்க ப்ரோ காணமே நிறைய கிடக்கு எஸ்டே அனுப்பிச்சிங்களா எஸ்டே வரவே இல்லையே எனக்கு இதுதானே ஆமா உங்களோட மேனேஜர் மட்டும் தானே ப்ரோ நல்லா மத்தெல்லாம் நல்லா இருக்கானே ஒரு 500 காயின் போட்டு குயிக்கன் கொண்டு வாங்கி போட்டுருங்க இல்லாட்டி காயின் எவ்வளோ இருக்கு நான் தோதா டிவிஷன் நம்புறேன் DM upload forward Substitution for Arsenal. Number 21. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Roberto Carlos. Number 10. That pass has been well intercepted. Coming on the field.
Fernando Torres. He's got away. Number 3, Maldini. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Taking place. Yes, bro, welcome. That's Cristiano Ronaldo. That is good pressure, just hounded him off it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. Minutes has been And it had to be. Nakata. The referee's awarded a free kick. அப்பாடி நல்லா இருக்குடா. என்ன புலி மேல இருக்கான் கருமுத்த. டேய் தம்பி. காகவேனா. வேணும் இறக்குடா. ஆஹா மாத்த முடியாதுடா. யாரா இருக்கா? இருக்கிறான் எவனுமே இல்லையா? நக்காட்டா மட்டும் தானா? ஆஹா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா அடிச்சிருக்கலாமே. ப்ரோ ஃபார்மேஷன் எனக்கு செட் ஆகுற மாதிரி வச்சேன் ப்ரோ. எந்த ஃபார்மேஷன் வச்சேன்? இருங்க சொல்றேன். நீங்க அந்த ஃபார்மேஷன் வச்சீங்களா? அது செட் ஆகலையா உங்களுக்கு? Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. He's had it taken off him. Referee looks at his watch and blows his whistle. Paris Saint-Germain can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ஒரு பஞ்சாயத்தே கிடையாது. வாழ்க்கைனால அடிக்கிற வேலை தான் செய்யும். அடுத்த மேட்ச் போய்ப்பான். இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை செட் பண்ணி பாத்தீங்களா? எதுவும் கரெக்டா? ஆமா அது அது உண்மை. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அது எல்லாருமே அப்படிதான். நீங்க நான் நம்ம சேனல்ல பார்க்குற எல்லாருமே அப்படிதான். நம்மளால அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆட. இவங்க எவ்வளவு ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆனாலும் ஒண்ணு இவனுங்க ஸ்கிரிப்ட் போடுவானுங்க, இல்ல நம்மளோட மொரட்டா வருவானுங்க. அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். என்ன பண்றது? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒன்றும் ஃபார்மேஷன் மாத்திட்டே இருக்கணும், இல்ல உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஃபார்மேஷன் மாத்திரணும். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கணும் நம்ம. அப்போதான் நம்மளால கொஞ்சமா சர்வே ஆக முடியும். என்ன ஃபார்மேஷன் வச்சாலும் அடிப்பானுங்க ப்ரோ. அதுதான் அவங்க முடிவு பண்ணிட்டானுங்கன்னா கேம் அழகா இருக்கும். கிடையாது தோக்கடிக்கிற மாதிரி தான் பண்ணும். பெரிய பெரிய யூடியூபர் தான் ப்ரோ அந்த ஒரே மேட்ச் ஜெயிப்பானுங்க. அந்த மாதிரி 50 மேட்ச் தொடர்ந்து விளையாண்டு ஜெயிப்பாடுங்க. அவையில திணறுவானுங்க போட்டு. டிரா ஆயிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியாது, ஆனா அவங்களே திணறுவானுங்க. அப்படி இப்படின்ட்டு வச்சா ஓட்டணும். மேனேஜரை தான் ப்ரோ கண்டிப்பா வருவானுங்க ப்ரோ. யாராச்சும் கரண்டா யாராச்சும் வீக்கெண்ட் கொண்டு வருவானுங்க. நான் மொபைல் ஆடின வரைக்கும் வீக்கெண்ட் கொண்டு தான் ஆடி இருக்கேன். லாங் பால்லாம் ஆடினதே தெரியாது. ஆனா அட்டாக்கர்ஸ் யாவனாச்சும் இப்ப ஒரு ஹைட்டான அட்டாக்கர் வச்சுக்கோங்க கிராஸுக்கு. இன்னொன்னு இம்பாப்பே அந்த மாதிரி யாராச்சும் ஸ்பீடு ஆக்டர் ரெண்டுமே ரொம்ப அடிக்கிறவனா கேட்பீங்க. ஸ்பீடுக்கு இன்னொருத்த கோல் பவுச்சர் மட்டும் வைங்க. வாங்க ப்ரோ, என்ன ஆஃபீஸா? The action has already started. Showing great feet there. Vitinha.
Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I've been hugely impressed with what Neenga I've seen so Ila Ma Na. far from this guy, Jude Bellingham. You don't become a regular at one of Europe's leading teams at 17 unless you're very, very special. And he's the epitome of, if you're முன்னாடி good வச்சிட்டாராம் enough, ப்ரோ, நீங்க இப்பதான் வரீங்க. you're old enough. Yes, getting the best out of him will count for so much. No way through. ஆமா, இங்க இதே That's positional goals, the utilisation of space. Oh, right place, right time. Rooney. Now it's Mbappe. Well read, nice interception. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Fair to say, I think a cautious start from both teams. Great defending, strong and determined. பாத்தீங்களா ப்ரோ, இதுதான் ப்ரோ பெரிய பிளேயர்ன்றது. பாருங்க, அவன் எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து ஓடிட்டே வரான். ஓடிட்டே வந்து அவனை தடுத்துமே அவனால எதுவும் பண்ண முடியல. அதான் ப்ரோ ரைட் கார்டுன்றது. Was there ever any doubt? இதான் ப்ரோ யார் Peter, I can tell you that was nothing short of a cold-blooded execution. பாருங்க ஓடி வந்துகிட்டே இருக்கான் பாருங்க. ஓடினேன் ஓடிக்கொண்டே இருந்தேன் இந்த மாதிரி ரைட் கார்டு தலைவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. இதுதான் பெரிய பிளேயருக்கு டிஃபரன்ஸ். பெரிய பிளேயருக்கும் டப்பிங் பிளேயர் அந்த ரைட் கார்டு டிஃபரன்ஸே இந்த மாதிரி விஷயத்துல தான் நமக்கு. I'll add ambitious and adventurous too. Ødegaard, and he welcomes it in. He is through here. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Villa really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Neither of these two want to come off second best. Bellingham, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And he's cleared it out of harm's way. ப்ரோ இது David Villa. ஓடி முடிச்சுடா. It's Bale. And he was there to get a. ப்ரோ இது ராம் ப்ரோ, நான் எது சொன்னேன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? டிஃபென்ஸ்னா அந்த இதுதான். இந்த பட்டனை கீழ அழுத்துனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கீழ வந்து டிஃபென்ஸ் பார் வந்துரும். They've played it short. And it's Neymar! Magnificent! About as smooth as it gets. That is remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. He has given that a lot. Bang! Yeah, I just thought he made great use of his upper body there. It would have taken something really special to keep that out. Mbappe! Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And he thumps it clear. Rooney. And now they can spring out of defence. Well timed interception. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Messi. Approaching the half-hour mark. And that's put paid to a promising move. And he welcomes it in. And he has slightly undercooked that one. Quality dessert. Ødegaard! ஐயோ seriously Hoisted in. எல்லா பாலும் எடுக்க மாட்டேன். That has been cut short. He might be in here. They want to be quick to recover this. கால ஓடி Oh, shooting chance! கால ஓடி Goal! அவுட் வெயிட் அவுட் வெயிட்லாம் பேராதீங்க. அவுட் வெயிட்லாம் எனக்கு சுத்தமா தெரியாது. Again they hit the front. அவுட் வெயிட்லாம் சுத்தமா நான் Not so much இதே கிடையாது. sophistication as எப்படி doggedness ஃபார்மேஷன் வந்து and ஓடுவான்னு கூட sheer எனக்கு தெரியாது. bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Well, this is what we've been waiting for.
Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Deftly done. Dink through. And Stoichkov! ஐயோ Oh, surely that deserved better. Almost the perfect move. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. ஹலோ கேக்கு சொல்லுறியா? That is good pressure, just hounded him off it. ஹலோ Odegaard, Rooney. நான் லைன் முடிச்சு பேசுறேன். Oh, that is outstanding! Sumptuous finish, an absolute joy. And again, they simply do not know what has hit them. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composed. That was a matter of inches. Villa nearly produced a moment of magic. He knew the strike was pure. Ci saranno 3 minuti di recupero. And he cuts out the supply. Conte. And it's Rijkaard. It's a sweet ball, that. And the whistle's gone, presumably for offside. எனக்கு தெரிஞ்சு அவுட் வைடு நான் யாருமே வச்சு அந்த அளவுக்கு விளையாட மாட்டாங்க. இப்போ லாங் பால் கவுண்டர் அந்த மாதிரி ரொம்ப இந்த டாக்டிக்ஸ் விளையாடுவாங்க. நான் பெரிய பெரிய பிளேயரே அதான் ப்ரோ லாங் பால். Odegaard couldn't squeeze it through. Now it's Rooney. Now it's Mbappe. He's got away. Big chance! What chance? Open goal. Surely now they are well and truly out of sight. And they're at it again in double quick time. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Yeah, it's mystifying that a player of his talent. 17 பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்கீங்கடா பாவீங்களா வெளில போனான்டா. ஹலோ சொல்லுவின்சி சொல்லுவின்சி ஹலோ சொல்லுவின்சி Hi bro, welcome bro. Guys, Jolifia. Sorry bro, spell என்ன பேருனே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஸ்பெல் பண்ண. வெல்கம் bro. எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு லாங் பாலோட குவிக் அண்ட் கவுண்டர் இன்னும் லாங் பாலும் குவிக் அண்ட் கவுண்டரும் ஒரே சிமிலரா தான் bro இருக்கும். என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இப்போ லாங் பால் போட்டா கொஞ்சம் லாங் இப்போ நம்ம த்ரோ பாஸ் போடுறோம்ல, த்ரோ பாஸ் போடுறப்ப நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அதனால தான் எல்லாம் லாங் பால் கவுண்டர் எதிர்பார்ப்பாங்க. குவிக் அண்ட் கவுண்டர் வந்து தரையோட விளாட்றோம்ல, பாலை பாஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் குவிக் அண்ட் கவுண்டர். ரொம்ப முத்துன மூதேவிலாம் ஃபுல்லாக பொசிஷன் தான் ஆடுறோம். பொசிஷன் ஆடுறவனுங்களாம் அதெல்லாம் ட்ரிக்ஸு ப்ரோ. நம்ம ஃபார்மேஷன் கரெக்டாக வச்சுருக்கோம். நம்ம இப்போ எனக்கு ஒரு லைவ்ல ஒருத்தன் வந்தான் பார்த்தீங்களா, பொசிஷன் தான் விளாண்டான். எப்படி விளாண்டான்னு பாருங்க, சூப்பராக எல்லாமே நம்ம ஆடுறது தானே. ஆமாம், ஃப்ரீ டு பிளேயர் தான் ப்ரோ. நம்ம வசதிக்கு ஃப்ரீ டு பிளேயர் தான் விளாட முடியும். இந்த கார்டெலாம் பார்த்துட்டு பெரிய கார்டுன்னு நினச்சிடாதீங்க, இது எல்லாமே ஓசியில் கொடுத்தாரு. ஒரு கார்டு கூட நமக்கு வந்து ஒரு கார்டு கூட நமக்கு வந்து இந்த கார்டு கிடையாது. லாங் பால் டிஃபென்ஸ் ஒன்று ஓகேவா தான் இருப்பானுங்க. எனக்கு மொபைலில் வந்து எல்லாருமே 2 பில்ட், எனக்கு இப்போ பிஎஸ்ல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரெண்டுமே டெஸ்ட்ராயர் வச்சு தான் நான் ஆடுறேன். இப்போ ஆடம்ஸும் கனவேரா வச்சு தான் ஆடுறேன். அப்புறம் 4 பேருமே டெஸ்ட்ராயர் வச்சு, ஒருத்தன் வந்து டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக்கு, ஒருத்தன் டிஃபென்சிவ் லெஃப்ட் பேக், அந்த மாதிரி தான் வச்சு ஆடுறேன். 4 பேருமே எனக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுறவங்க தான். மேட்ரு என்னன்னா நடுவில் இருக்கவனுங்க தான். ரைகார்டு இருக்காங்க, ரைகார்டு, அப்புறமேட்டு ரூனி,
ஓடகார்டு அந்த மாதிரி அவனுக்கு நடுவில் இருக்கவனுங்க தானே நமக்கு டீமை சுமத்துறானுங்க. ஃபுல்லாக இவங்க டிஃபென்ஸ் தான் பார்க்குறானுங்க. நான் ஃபுல்லாக டிஃபென்ஸ் தான். ஏன்னா எனக்கு 2 பில்டப் செட்டே ஆக மாட்டேங்குது. அவங்களுக்கு எனக்கு 2 பில்டப் வச்சு ஆசை சுத்தமாக செட் ஆக மாட்டேங்குது. Oh, now here's an interesting matchup. Rooney. That should get the job done. Rudiger did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. Jim, who do you pick out as the telling individual today? This man Rudiger's going to be a very stern test for any attacker to beat, Peter. He's amongst the smartest defenders around with his positioning, and he's got the pace and strength to deal with the quickest opponent. He's not going to fall for cheap tricks either. He's just not that type to dive into tackles. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. Gently done. நீ ஏன் டிஃபென்ஸே பாருங்க சுதன் ப்ரோ, ஏன் டிஃபென்ஸே நீங்க பாருங்க, ஓரளவு டீசெண்டா தான் இருக்கும். Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. Division 2 தாண்டி very much in a phase of testing the waters. Free to play எல்லாம் Division 2 தாண்டி போவே அது ரொம்ப கஷ்டம். And it's Ribery. கடைசில ஸ்கிரிப்ட போட்டுருவானு. Ribery cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. நீ டிவிஷன் 1 இது போயிடுவீங்க, கடைசில போடுவானு. Now it's Messi. Messi was alert to the possibilities. ஆஹா, தப்பு பண்ணிட்டேனே. Great defending, strong and determined. And it's Neymar. மிஸ்டேக்ஸ் ஒரு இடத்துல பண்ணாலும் போட்டுருவானுங்க ப்ரோ, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதுவும் இந்த கடைசி 5 பாயிண்ட்ல போடுவானுங்க பாருங்க மொரட்டா. The ball is loose and the chase is on. Good running, strong and purposeful. They need to play this quicker in transitions like this. Rooney unable to make it happen for all his good intentions. Conte. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, well played, well sorted out. Oh, he's bustling through here. He's got to be in shapes to shoot. பாருங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு பச்சையா தெரியும். இது வந்து ஈஸியா கோல் போக வேண்டியது. Claimed it back swiftly. And that's been intercepted. He read that really well and stopped. அந்த பால் கோல் போயிடுச்சுனா அது just more than 15 minutes. நான் டிவிஷன் 1 போயிட்டே எனக்கு பஞ்சாயத்து இல்ல. Now it's Messi. Bale. ஆனா உங்களுக்குலாம் கடைசி மேட்ச் எப்படி இருக்கு? அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த அவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்து வருது. அந்த நேரத்துல போட்டாங்க ஸ்கிரிப்ட் எப்படி இருக்கும்? உடனே இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ வந்து டிஎம்எஃப் வந்து இந்த ரிங்கிங் கிட்ட தான் வச்சிருக்கோம். சரி, அப்போ ரிங்கிங் கிட்ட வச்சிருந்தானா நீங்க ஃபார்வர்ட் தூக்கி முன்னாடி வச்சிருக்கோம், நல்லா சரியா? இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ரிங்கிங் ஃபார்வர்ட் பொசிஷன் தூக்கி முன்னாடி வச்சிருங்க, அவ்வளோதான். அதே வந்து நான் அப்படிதான் முன்னாடி விளாண்டுட்டு இருப்பேன். அவன் ஆப்போனன்ட் பொசிஷன் பார்த்து நமக்கு எங்க இருக்கானோ அங்க வச்சு நான் விளாண்டுட்டேன். இந்த மாதிரி தான் விளாண்டுட்டேன். அதுக்கப்புறமேட்டு அது எல்லா மேட்சும் விளாட கடுப்பு உண்டையா வந்துச்சு. அதனால Barcelona have broken through. It's 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden bang. Now it's Stoichkov. எவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் எவ்வளோ பண்றாங்க பாருங்க ப்ரோ. Neymar, a player who needs no introduction. Paris Saint-Germain truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And it's Stoichkov. The most accurate pass. Robertson. பாருங்க நட்பாக பாத்தீங்களா? And it's Rooney. Rooney. Oh, this is a two. அவ்வளவுதான். டிவிஷன்ஸ் நாம கண்டிப்பா
இப்போ அந்த இடத்துல வந்து நான் பாஸ் போட்டே இருக்கனால அவன் பாஸ் போடுவேன்னு எதிர்பார்த்துருப்பான். நானும் பாஸ் போடலான்னு தான் பார்த்தேன். ஆனா ஓப்பன் ஸ்பேஸ் கிடக்கனால ரூனி வச்சு அவ்வளோதான். அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல எதனாவது யோசிச்சு பண்ணிருங்க. நமக்கு தேவை பால் வந்து நெட்டுக்குள்ள. Executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. And that has added Difficult, a right? whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Neymar, Temps additionnel, 1 minute. and he's quick to snatch it back. Hits one! And that is going to be the final action of the first half. தேர்ட் ரவுண்டு Half time, and it is all எத்தனை square. தேர்ட் Neither ரவுண்ட்ல able இருந்து to என்னது pull away from the other. புரியல That ப்ரோ. is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game this, and at half time it's என்ன 1 பாரு each. தேர்ட் ரவுண்ட்ல எத்தனை பிளேஸ். Any strong opinions on the first half? That was a fantastic 45 minutes of football. I'm really hopeful of more of the same in this second half. It's been a really interesting game up to now, and the sides are predictably very well matched. Hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but as it stands, it's 1 each. If you have just joined us, gap. well, we've just begun the second period here. கேப்ப பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல கேப்ப பாருங்க. Now it's Odegaard. Odegaard! Barcelona really are trying to go early and direct here, Peter. There's definitely a conscious effort to almost bypass midfield and get someone in quickly. Yeah, no, absolutely. FIFA And the champion long ball is ridiculed somewhat, ஐயோ அது எனக்கு but தெரியாதுல long ப்ரோ. passing நானும் will பார்ட்டிசிபேட் always have a பண்ணிருக்கேன். respect, particularly if it picks out the movement up front, of எனக்கு course. சுத்தமா தெரியாது. இது லட்சங்கள்ல தராங்களா? With the corner, there first. லட்சங்கள்ல தராங்கனாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அது இருக்க Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Messi. Kante cuts it out. Rooney. Well, they can break here. Xavi Alonso. And it's Messi. He's played it back. Really got in his face there, and it was well played. He's a sharp little ball here. He's picked his way through. Oh, it's come loose. White to Bale. நாளைக்கு வரைக்கும் என்னன்னு பார்க்கலாம். Well, the Yeah, idea was a good yeah. one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, that was vital. இந்த இடத்துல தான் ப்ரோ ராங் பால் கவுண்டர் நல்லா நமக்கு இந்த இடத்துல தான் நம்மளால ராங் பால் கவுண்டர் த்ரூ பாஸ் நம்ம நல்லா போட கத்துறோம்னு சொன்னேன். லோ இது இந்த Oh, பாஸ் போட super தேவை. find. Oh, that's well spotted. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. And here's Rooney. Oh, important interception. எல்லா பாலையும் தடுக்கலாம் ப்ரோ. And it's Neymar. Costa Curta is charging up on the overlap. Rooney. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Costa Curta. And it's Rijkaard. Bale. இது இல்ல பவுல். White. Rodri. பா Rudiger. புகையில் கொசு வேற கிடைக்கும். That was good pressing. Forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Odegaard. Rodri gets across to intercept that. White. நீங்க அழகா கெஸ் பண்ணாம பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல Barcelona போடுவோம். are looking to break at pace. Rodri. Mbappe.
Rijkaard. ஐயோ Quite right, and his teammates are irritated at that. ஐயோ Well, they தேவையில்லாத deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Odegaard. Could move up a gear here. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And it's Neymar. Kante does well to get it back. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Neymar. Now it's Xabi Alonso. And the ball's gone astray. Messi going face to face with his great rival. Back when it goes. Oh dear, less said about that pass the better. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. ஐயோ Well, he got rid because he was under pressure. And he's been shifted off. Oh, really well played. Now it's Rooney. Neymar. Bale in acres of space out wide. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Referee looks at his watch and blows his whistle. எவ்வளோ So it does it all square. Inspiration, perspiration, both Bro, will mistake, show in bro. equal measure. அந்த இம்பாப்பே வந்து அடிச்சிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், சீரியஸா அது கோல் உள்ள போயிட்டு இருக்கும் ப்ரோ. இவன் ஆல்ரெடி எனக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கான் ப்ரோ. மைனஸ் புண்டை என்ன புண்டை குடுக்குறான். சாணக்கியா ஏதோ கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். 8 லைக் வந்து நன்றி நண்பர்களே. எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா? ஃபுல் வீடியோ நான் போடுறேன் ப்ரோ. இந்த வீடியோ கண்டிப்பா போடுவேன். அது என்னென்ன அப்டேட்டு இப்பயே ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு தெரியும் கைஸ், உங்களுக்கு தெரியும்ல அப்டேட் என்னென்னு. டுமாரோ 2 days அவுட்லாஸ்ட் பண்ணலாம். அவுட்லாஸ்ட் பண்ணிடுவேன். அவுட்லாஸ்ட் பண்றது ஒரு மேட்டரா? அவுட்லாஸ்ட் இங்கே மேட்டரே கிடையாது. 2 நாள்ல பண்ணி முடிச்சா அவ்வளோதான், கேமே முடிஞ்சிடும். 8 ஆல்ரெடி ஹேவ் டன் 8 hours ப்ரோ. இன்னும் வந்து ஒரு 3 மணி நேரம். இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு கேமர் ப்ரோ? எவ்வளோ நேரம்? பழைய அவுட்லாஸ்ட் பாருங்க, எவ்வளோ நேரம். ஆனால் அவுட்லாஸ்ட் நல்லா இருக்கும், கண்டியாக இருக்கும். கண்டென்ட் ஏகப்பட்ட கண்டென்ட் நம்ம கிடைக்கும். இருங்கண்ணே நம்ம ப்ரோ, இருங்க ப்ரோ. ஜோன்ஸ் எஃப்சி அவுட்லாஸ்ட் அப்படின்னு போட்டு பாருங்க. ஒய் ப்ரோ வருது ப்ரோ, இங்கே பாருங்க. ஜோன்ஸ் எஃப்சி அவுட்லாஸ்ட்னு வந்தால் வருது. பேசாம சேனல் நேம் தான் ஜோன்ஸ் கேமிங் மாற்றிடலாம் இருக்கு. ஆனால் ரீல்ஸ் தான் வருது, இது வரல, வீடியோ வரல. வீடியோ பல ஸ்பீடாக இருக்கும். 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த கேம் ப்ரோ. கேம். Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the Outlast football folk in this part of the world. Outlast போட்டாலே நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆகும். The crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out. Guys, பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ளீஸ். Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion
for the game's ultimate glitterati. Chance to finish. அடிச்சு ஒரு சில நேரம் பாருங்க ஒரு நேரம் நமக்கு Good looking ball. கிளிக்கா இருந்தா உள்ள போகாது அந்த That's been cut out. Well played. Oh, well played. Well sorted out. Well, if you're looking for a showstopper, I think we need to look no further than Kaka here, Peter. To me, it's all going to be about how much of the ball he's going to see. So does he have a specific role? Yeah, basically. Mbappe! 4 வாட்டி மட்டின்னு அடிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோல் கீப்பர் டயர்ட் ஆயிரும். Really anticipated that well. எப்படி அந்த பால் உள்ள போகாது ஆனா டயர்ட் ஆயிரும். நீங்க ஆள் அரண்டான் ஜட்டியே நேத்து ஒண்ணுக்கு போயிருப்பான் மட்டையஸ்லாம் வச்சிருக்கான். வீக்கெண்ட் கவுண்டரா வீக்கெண்ட் கவுண்டர்ல ஒரு பெரிய மைனஸ் என்னன்னா டிஃபென்ஸ் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா வீக்கெண்ட் ரன்னிங் ராஜா ப்ரோ. And it's hoisted clear. Ødegaard. Barcelona are looking to go forward now. அபாட்டி That was a reprieve for the time being. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Stoichkov. Okay. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, you super. Goes back. Just too much pressure. Had to go that way. Now there's it's Rooney. நீங்களா எல்லா பாலும் உள்ள Cover போகும். this. லக்கிலி நமக்கு லக்குன்னு ஒன்று இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம உள்ளே போகும். கைக்கார் தலைவா மண்டையில் வாங்க ஹெட்டரு வாங்கலாம் சூப்பரா இந்த இடத்துல வந்து Costa Corta. யாருக்கு நம்ம ஓடகாடு போயிட்டா அந்த பால் வந்து Still goalless at the moment. அம்மா பால் Oh, delightful ball. And into the இதாங்க டிஃபென்ஸ் திடீர்னு நமக்கு வந்து அட்டாக் கோல் கீப்பர் வந்து ஒரு சில நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க. That's played into space. பால் காலுக்கு மாட்டுச்சு கோல். It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Rijkaard, Stoichkov, Koundé deals with it comfortably. Haaland, and it's Rooney. Mbappe, now the finish. எப்படி நண்பர்களே எப்படி நண்பர்களே கோல் பாத்தீங்களா? ஆனா இந்த இடத்துல வர வேண்டியது பாயிண்ட் ஸ்டாப் தான் வந்தது. ஆனா ஏன் எம்பாப்பே வந்தான்ற கேள்வி அததான் அந்த கேம்ல கண்டுபிடிக்க முடியாது. எவன் எங்கிட்டு ஓடுறான்றதை கண்டுபிடிச்சு ஜெயிச்சிடலாம். இப்போ அவன் அங்கிட்டு ஓடுறான்றதை வந்து நீங்க இப்ப பாருங்க ஒண்ணு இல்ல. இப்ப காண்டே வந்து முன்னாடி வரானா இப்போ ரூனிக்கு வந்து அட்டாக் கொடுத்தனால முன்னாடி வந்து இப்போ காண்டே வந்து தேவையில்லைன்னா நம்ம வந்து டிஃபென்ஸை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோதான் அதான் மேட்ரு. அதுக்காக தான் நான் உங்களை ஃபார்மேஷன் பார்க்கவே எனக்கு சொல்லி முடிச்சாங்க. அதுக்காக தான் உங்களை ஃபார்மேஷன் எவன் வந்து முன்னாடி ஓடுறான்றவனை பார்த்துட்டு ஸ்விட்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேற இதை. இது வந்து தேவையில்லாத கோல். Well, when the game's played like that, it's made to look very simple. You know, I love watching football like this. Easy, effective. Chance for the header! Oh, that was nice, but not quite the end product required. It was such a clever idea to lift it into his path. Well, played right into his path. Mateus. Oh, they could break here. We can want to go more tap or no. Well timed, excellent interception. And it's Rooney. That looks a good ball through. Oh, இதுல வேற ஃபார்வர்ட் வேற வச்சிருக்கான் bro. இந்த இதுல வச்சிருக்கு Bruno Fernandes. Haaland. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Well, that pass isn't the best. Rijkaard. Kante promptly onto that, and that is that.
ஒரு கேம்லயே நானே நிறைய மிஸ் பண்றேன் நீங்க பாருங்க. Rooney. எதை போட நான் உங்களுக்கு Odegaard. Neither of these two want to come off second best. Rooney. He's through now. It's Rooney. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Kaka. And here's the chance to counter. That's good vision. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. No, that's been intercepted. That has been cut short. Bruno Fernandes. That's a good ball. Rooney. Odegaard has created one goal already. This is the time you need that pace. அவன் வந்து குயிக் அண்ட் கவுண்டரை வச்சுட்டு இவ்வளவு ஃபார்வர்ட் வந்து புஷ் பண்றான் பாருங்க. Kaka. Conte. அந்த இடத்துல கேப்பை பார்த்தீங்களா? கான்டே அந்த இடத்துல இல்ல. அந்த இடத்துல நம்ம பாஸ் போடுறதா நம்ம போய். And it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game this, and at half time. guys பார்க்கறவங்க சேனலை லைக் பண்ணி பாருங்க. இந்த மாதிரி நம்ம YouTube சேனல்ல இருந்து நிறைய அப்டேட் வரும். நம்ம புதுசா பாக்குறீங்கன்னா 3 பேர் பாக்குறீங்க நண்பர்களே. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. There's the whistle then to start the second half. Paris Saint-Germain have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually. அந்த இடத்துல அவனை பாத்தீங்களா எவ்வளவு கேப்பே இல்லாம இருக்கான்ட்டு அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அங்க ஏன் கேப் இல்லாம இருக்கான் அப்படின்றது தான் கேள்வி. Not pretty, but it gets the job done. A sudden chance to counter. Now that's well seen too. And Dijk gets across to intercept that. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Kaka. So what can they make of this? Paris Saint-Germain needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. ஐயோ நண்பர்களே அந்த இடத்துல பால் வாங்க கூடாது. ஐயோ போச்சுடா. And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. It's really well manoeuvred. Conte. Kante. Nicked it back promptly. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. And the shot! Goal! And they get themselves in front! Well, we could be a little critical of that defense then, but the time மாதிரி பல விஷயம் உள்ள வச்சிருந்தீங்கன்னா பல வித்தெல்லாம் கிடையாது. ட்ரைனிங் இதில் போய் ட்ரைனிங் எடுத்துவாங்க. நம்ம ட்ரைனிங் எடுத்து ஃப்ரீ நான் இப்போ ட்ரைனிங் எடுத்து ஃப்ரீ கிக் தான். ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்து கொஞ்ச நேரம் ட்ரைனிங் எடுத்ததுக்கே ஃப்ரீ கிக் செம்மையாக இருந்துச்சு. 24 மணி இது கேம்லேயே உட்காந்துருக்கோன்னா எப்படி எடுத்துருப்பானுங்க பார்த்து. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 22. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. El dorsal 20. Paris Saint-Germain get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And the counter is on. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. இவங்க அவனை பண்ண விடக்கூடாது. பண்றான் என்னமோ பண்றான் அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் என்ன பண்ணுவான். 7 நிமிஷம் ஆச்சா.
Matthew Rooney. Go inside, bro. இப்போ இருக்கா பெட்டிட்ட இப்போ தலைவன் இப்போ இந்த ஹெட்செட்டை போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Size really matters, and it's time to make it matter now. ஓ ப்ரோ இவன் ஏதோ வித்தக்காரன் ஹைட்டான பண்ண Costa Curta attempts a clearance. Well, this and Guti! It's loose now and they want to get it back. Well, he should have done better and he knows it. இந்த மாதிரி எப்படி வைக்கறாங்கன்னு தெரியல. அவன் என்ன ஹைட்டா இருக்கு. It's their second corner of the game. டிஃபென்ஸ்ல ஃபுல்லா ஏத்தி வச்சிருந்தேன் ஓடு. ஆஹா இங்க போட்டா. பாத்தீங்களா எப்படி எனக்கு தெரியும் இந்த albeit perhaps momentary. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. மேல மஞ்சாயிரத்துல And it's Guti. Look at the space. Mbappe! It's there. And once more we are all கண்ணு விட மாட்டானுங்க போல இருக்கே ப்ரோ. We score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Quite a thriller this one's become. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. எல்லாம் உனக்கு நொட்டுவாங்கடா. What has happened here? Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Mateus. It's Batistuta. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Ricky Puig. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's under a lot of pressure there. And that is as far as they're going to go. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. The ball is loose now. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Just bludgeoned away. ஒய்யா ப்ரோ இவன் ஏய் யாரா இவன் 50 நிமிஷம் மாத்தி இருக்கான் லவடைக்க ஐயா ஏய் யார் ப்ரோ இவனுங்க ஜெயிக்கவன விட்டுற கூடாது ப்ரோ ஆகுது சரியான நசையா இருக்கான். Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 4 será sustituido por el dorsal 3. No, that was never going to make it. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. He steps in, and that's the end of that. Now that looks a decent ball. He's found the way through. Nakata. And they can counter here. There will be 4 extra minutes. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball.
Danger averted for now. And it's Nakata. They become see That's what. just playing it safe Oh. and simple. And that's a throw. Update bro. Update வந்து Cleared without hesitation. And the referee brings it to a close. அப்டேட் நாளைக்கு இல்ல ப்ரோ நாளைக்கு கண்டிப்பா நாளைக்கு வீடியோ நாளைக்கு வந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பா போட்டுருவேன். எனக்கும் தெரியாது. நம்மளும் ஏதாச்சும் போய் பார்த்துட்டு தேவைக்கு போடணும். நாளைக்கு வந்துரும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. நாளைக்கெல்லாம் கண்டிப்பா வந்துரும். இல்ல நாளானைக்கு வந்துரும். அடாடாடாடா ஒரு 15 பாயிண்ட்க்கு போட்டு என்ன கெஞ்ச விட்டுக்கிட்டு இருக்கான். எபிக்ஸ் ப்ரோ டிவிஷன் 1 போனாலே கண்டிப்பா எபிக்ஸ்ன்ற மாதிரி தான் ப்ரோ சொல்றானுங்க. என்ன கதை எனக்கு தெரியாம தெரியல. நம்ம டிவிஷன் 1 போனா கண்டிப்பா ஃப்ரீ எபிக் உண்டு அப்படின்ற மாதிரி தோழர்கள் சொன்னார்கள். அது கொனாமி தோழர் தான். எந்த அளவு உண்மைன்னு தெரியல. அந்த பப்ஜிலாம் இருக்குல்ல ப்ரோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப் அது மாதிரி நம்ம கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெய்லி அப்டேட்டை போட்டுடலாம். அடுத்த நாள் 2 நாளைக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் ப்ரோ இந்த பிளேயர் வரான் அப்படின்னு வாங்கிடுவாங்க. கவலைப்படாதீங்க. பப்ஜி பார்ட்னர் மாதிரி நம்ம கொனாமி பார்ட்னர் ஆயிடுவோம். டைம் காட்டும். அவர் இது அமௌண்ட்ல கேட்குறாரு. அமௌண்ட் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக கேட்குறாரு. ப்ரோ கொடுக்க மாட்டாங்க. இல்ல இல்ல ப்ரோ ஆனா அந்த அப்டேட் அப்படிதான் சொன்னானுங்க. இந்த மாதிரி கொனாமி வந்து அதுவும் உண்மையாடா என்ன அதான்டா எங்களுக்கு தருவீங்க அதை மட்டும் போ ப்ரோ. என்ன அதான் ப்ரோ தருவானுங்க நம்மள மாதிரி ஆட்களுக்கு. ஸ்கிரிப்டும் போடுறானுங்க, கார்டும் நல்ல கார்டு தர மாட்டானுங்க, 100 ரூபாய்க்கு கொடுக்க மாட்டானுங்க, 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ண சொல்றானுங்க. எங்க ப்ரோ போறது? நம்ம புரட்சியை நம்ம புரட்சியை கண்டிப்பா வெளிப்படுத்துவாங்க. நான் கை போட்டு Cannavaro makes the interception. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That's a shade optimistic. David Villa might just make this. நான் எங்களுக்குலாம் தருவீங்க. இந்த மாதிரி பாமர மக்கள்லாம் எப்பரா விளையாடுறது கொனாமி? Oh, easy picking. அதுவே வைரல் ஆயி. And here's Mbappe. Can he finish? ஓய்யோ சம ஷாட். தலைவன் பறக்க விட்டா ராக்கெட்ட. He's going to be disappointed with that. ஐயோ இது நல்லா தெரியும். ஆஃப் சைடு. Caught offside that time. நம்மள மாதிரி இப்படி நம்மள மாதிரி மக்களுக்குலாம் என்ன ப்ரோ மீதி எதுவுமே கிடையாது ப்ரோ. ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் தான். Kostic really added the width there thanks to his willingness to make the run. Throw it. ஆனா இதுல மட்டும் தான் ப்ரோ நம்ம வந்து டிவிஷன் 1 போனாலோ இதுவோ உண்டையும் கிடையாது. ஒரே ஒரு பேட்ஜை மட்டும் கொடுத்து போப்பா தம்பி வெறிய புளுத்தி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
Someone. மத்த பப்ஜிலலாம் பழகுறானுங்க ப்ரோ. கான்கரர்லாம் போயிட்டா அப்படியே உள்ள வரப்போ புயல் மாதிரி வரானுங்க எல்லாம். கொனாமில மட்டும்தான் Well, this guy, Lamine Raja Yamal, Mundu Peter, certainly is a very exciting talent. A natural right. கோல்ரா. அடடடடடா. நான்டா அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க மனசுல. Yamal. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now then, the ball's come loose. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. சூப்பர். Over to the left. சூப்பர். சூப்பர் ரைட் ஹேண்ட். And the shot. அம்மா தலைவன் நீ அடிச்சாலே போதும் தலைவா. எனக்கு உன் கால்ல இருந்து பவர் போனாலே போதும். And that is a little undercooked. ஏய் இவன்ட்ட போடா. Kostic. No change to the score. 0-0 it remains. If I will go for Rooney. Rooney. உள்ள போனா அவ்வளவுதான்டா. Goal! Paris Saint-Germain. உள்ள போனா அவ்வளவுதான்டா. Blood drawn. Yeah, I'd call that transition with bite. Free fire கொனாமி ரெண்டு A பேரும். bit hard. ஆமா ப்ரோ. So we have had the first. நான் இது விளையாண்டதுல பத்திட்டா. It is 1-0. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. Free fire கூட நல்லா இருக்கும். Free fire நல்லா இருக்குமா? நான் விளையாண்டது Free fire மட்டும் தான் நான் விளையாண்டது. It's an inviting looking ball that. இதுலயே மட்டமான கிராபிக்ஸ் அதெல்லாம் தான் ப்ரோ. Kostic. அதையும் நல்லா நிறையவே பாக்குறாங்க ப்ரோ. He won't be happy with that one. Two The sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. In with the challenge. அங்க ஆடம் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க அவனுக்கு? Hoisted in. Oh, that's clever. ஏய் David tries a shot. Oh, it's gone in. A game of thrills. அபாட்டி கையை விரிச்சிட்டுன்னா என்ன தம்பி கிடைக்கும்? Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. ப்ரோ பால என்ன ப்ரோ பால வந்து அடிச்சேன் ப்ரோ. என்னன்னே தெரியல. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Red Star smart has the assistant equaliser, and we're all square. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players But were smart still assistant thinking is about the their way- goal and just got caught napping. Rooney. Oh, they could break here. Van Dijk. Played back in. Cannavaro calmly anticipates. ஊய் போகாண்டே. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. அது ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ. Had to make that. அபாட்டி பால He விட்டாப்ல. did make it. இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. Yeah, Alain they were வந்து looking for a counter attack. ஒரு மேட்ச்ல விட்டதுக்காக நம்ம எல்லா மேட்சும் Rooney goes steaming forward. அதே நிறைய மேட்ச் நம்ம Pass is காப்பாத்திட்டோம். intercepted. Ødegaard. Rooney. It's Rooney! Oh, the ball's run loose here. Mendy getting this one clear. Did well to step in there. That was more than necessary. That is Conte. And that could set him on his way. Oh, that's a key interception. Kostic. Oh, After that. ஏன் தம்பி He's miffed, having ப்ரோ made the எப்படி goal, not பால் getting மிஸ் kicked out. மேட்ச் பாருங்க ப்ரோ அப்பா நான் ப்ரோ Paris Saint-Germain have. And there's the end of the first ப்ரோ half. இப்போ Paris இல்ல இல்ல Saint-Germain. ப்ரோ இல்ல எனக்கு நிறைய ஜெயிச்சு கொடுக்குறாங்க After a first half that has been from a scoreline point of view. in பால் any நல்லா case, மிஸ் மேட்ச் and ஆயிட்டு even போயிதே ப்ரோ நான் என்ன ப்ரோ both sides பண்றது have contributed in equal measure, neither looking overly under கஷ்டமா இருக்கு pressure அப்படி. from the other. And at the break, அதுக்கு glass முன்னாடி half full, half empty. It's 1-1. Well, it's been an enthralling கவலைப்படாதீங்க. game so far, this meeting of புரட்சி regular புரட்சி rivals. கண்டினியூ பண்ணுவோம் High intensity, high in passion. Tough game for the officials to this point, but that is unlikely to change. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly. என்ன and டைம் a goal காரணம் each. புரியாத தான் பட்டு
And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Paris Saint-Germain have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Gets a good foot in there. Red Star look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams Yo, counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away. அந்த இடத்துல இம்பாப்பே நினைச்சிட்டு அப்படியே விட்டேன். Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Red Star appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Mendy. No way through. Kostic is offering some sort of an apology there. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that. Rooney, take the... Expertly cut out. Really nicely done. Well, that tackle was certainly sturdy. Now that's well seen too. That's been cut out. Well played. Conte. Rijkaard. Pinches it off him. And no, he's seen through all of that. Whatever he had in mind, that was not it. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Guardiola. Yamal. Kostic. Kostic doing full tilt down the left. He's cut it out. Rijkaard. Ødegaard. And it's Rijkaard. He steps in, and that's the end of that. That's ruffled a few feathers. Well dealt with. Ødegaard. Oh, now can they counter? Well, there is a look that's நல்லா பாசாம போறானா அடிக்க விடாம Well, that's down to a simple miscalculation. சீரியஸா இது பண்ண விட மாட்டாங்க ப்ரோ நல்லா பாசாம போறான் போறானா பாஸ் போறான் இல்ல எப்போதும் ஆடுவோம்ல இந்த மாதிரி தான் போறேன் அடிக்க விட மாட்டானுங்களே ப்ரோ எல்லாம் இந்த பக்கம் 6 பேர் வந்து 5 பேர் ஏதோ நான் செய்யறதுக்காக ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் உள்ள Both sides then taking this chance to turn to their benches. Haaland really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Guardiola cuts it out. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. And it's Nakata. Nakata.
Nakata showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Deftly done. That is a brilliant interception. Paris Saint-Germain have got it back and they'll have another go. Haaland. Shot a goal. அவ்வளவுதான். இந்த கோலையா விட்டுருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். சீரியஸா நானா தம்பி போடா. And very quickly the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Paris Saint-Germain take the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden bang. அவ்வளோதான் கைஸ், போயாச்சு டிவிஷன் 1 திரும்பி மறுபடியும் அப்புறம் 18 வாட்டி நான் வந்துட்டு போயிட்டேன். 8 நிமிஷத்துல நான் என்ன கொல்லாமல் Opts for safety. Paris Saint-Germain moments now away from seeing this one out. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. Red Star have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. Nakata. Well played. That has snuffed out the danger. They're not going to make any further progress now. அடுத்த நேரத்தை தப்பி விடாதீர்கள். எனக்கு தெரியும்டா, கடைசி அவன் ரொம்ப அங்கிட்டு ஓடுறானுங்க. எனக்கு தெரியுது பாலை பார்த்தாலே. ஐயோ என்னடா ஓடி பண்ணா விட்டு போஸ்ட் பக்கத்துல 2 தென்னை மரத்தை நிப்பாட்டி இருக்கேன் ப்ரோ. இன்னும் அசைக்க முடியாது நம்மள. ஆளாண்டு வேற இருக்கான். Played the ball, that's a foul. And no surprise, that's a booking. இப்பயும் அக்செப்ட் Added time is up, and there goes the whistle. Paris Saint-Germain can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. The end of the game. Reflections? Paris Saint-Germain really were great today. They showed a lot of battling qualities required in a game like this, such as intensity, personality, and spirit. I think this result was well merited. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ப்ரோ 2026ல PS5 வாய்ப்பே இல்லை. அதெல்லாம் விடவே மாட்டாங்க. எப்படி ப்ரோ அட்வான்டேஜ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? கேமரா வைஸும் சரி, இன்டர்நெட் வைஸும் சரி, ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மாதிரி. அது ஃபேர் கேம் கிடையாது. பாருங்க ப்ரோ, எதுவுமே நமக்கு கார்டில் 1500 2000 இப்படியே தான் போட்டுருக்கானுங்க. ஏன் அந்த 500 கார்டு விடவே மாட்டாங்க அப்படின்னு 1200 அவன் என்ன தராங்க? நீங்கள் அந்த கார்டு கடைசா சூப்பராக 500 கொடுத்தாங்கன்னா சூப்பராக வாங்கி கொடுக்கலாம். சுத்தம் 500 அந்த கார்டை எடுத்தாங்க. நம்பி
எடுக்க கைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா கைஸ் ஸ்டார்டிங் 1000 ரூபாய்க்கு தான் ப்ரோ நான்லாம் எல்லாம் கம்மியாக தருவாங்க வரதுக்கு அப்புறம் அதுவே 700 ரூபா தான் ப்ரோ அழகா 700 ரூபாயை போட்டுக்கிட்டு ப்ரோ தேவையெல்லாம் மாட்டி விட்டானுங்க ப்ரோ தான் 1000 ரூபாய் ஆக்கி எல்லா மாசம் 1000 ரூபாய் இது போட முடியுமா ப்ரோ நெட்டுக்கு ஒரு 500 ரூபா சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஒரு 1000 ரூபா போட்டா 2000 ரூபாய் காலியாயிருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ நாளையே பிரேமலீலையே பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டிட்டு பாருங்க இன்னும் ஒரு 50 இதுதான் 50 So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone. Bale! Oh, just lacked a decent finish. Oh, I'm not sure what he had in mind, and I don't think he knew either. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Now that's well seen too. Cruyff. Platini. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. Tchouameni gathers from the goal kick. Stoichkov. And it's Conte. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite in the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them, and his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball being almost as important as what he did at the back. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too... He's had a hit! Goal! Paris Saint-Germain! And Paris Saint-Germain... Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. I doubt very much that this was in the script. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. And that'll be a goal kick. First quarter of an hour gone. Now it's Bale. It's Bale! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Pass somewhat off target.
Ball is over the line. Intercepts the throw. That's well read. And here's Bale. Change of plan here, perhaps. That's good pressure. It gave him no other choice. Cruyff. There's the shot! It's loose, and there's a race for the ball. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Bro, welcome. For a moment you felt that was going somewhere, Come on. but they'll have to go again. அச்சா தப்பு பண்ணிட்டேனே. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. எல்லாவடே போச்சுடா. Rooney has created one goal already. Rooney. பரவாயில்ல ரூனி இங்க இருந்து அடிச்சானோ. Sparta Rotterdam look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it, 1500 பாத்தா போடு bro. they're just trying to get the runners நமக்கமா away as quickly as possible. bro உத்ராம் bro nobody. என்ன bro? And that is a little undercooked. என்ன இது ஃபார்மேஷன் பாப். And here's Bale. Platini. That is good alertness. That's really well manoeuvred. டைரக்டா பால் அப்படியே. That is Cruyff. என்ன bro டைரக்டா பால் அவன்டே போகுது. ஏன் அங்க போகுது? Cruyff has every reason to be disappointed after being played in so Nothing well. Parmesan. The Defense gaffer pretty won't well. let him forget that. புரியல என்ன ஃபார்மேஷன் என்ன இருக்கு? ஆப்பல் ஃபார்மேஷன் தானே. டிஃபென்ஸ் வந்து 25 டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்கீங்க நீங்க. 5 பேரும் முன்னாடி போறானுங்க. 5 2 4 2 7 4 2 6 சாரி. 4 2 6 பேரும் Platini picks it up from the goal kick. கைக்காரங்க. Odegaard. Mendes promptly onto that, and that is that. Platini. He's played அம்மா ஆக்ஸலரேஷனை பாருங்க ப்ரோ ஆக்ஸலரேஷன். ஓய்யோ அதுதான் ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ ஆக்ஸலரேஷன் எப்படி ஓடுனா பாருங்க ப்ரோ பேல். Well, that's something that will make the manager proud because they dug in deep then and they've got their leveler. just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Bale demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. That has certainly made things interesting. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Cruyff. Another finish. என்னையா எல்லாருக்கும் இந்த நாள் லீவ் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் எந்த நாள் ப்ரோ ஆகஸ்ட் 15 என்னைக்கு ஆகஸ்ட் ஆக்சுவலா ஆகஸ்ட் 15 really well to win the ball there. ஒன் லீவா And it's Bale. Seedorf. And that could set him on his way. Rijkaard, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, perfectly measured that. And he's certainly on Stoichkov! Oh, surely that's Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Stoichkov. Nicely weighted ball. Well, that's beautifully weighted. Stoichkov might just make this. Tapping la bro. And the referee brings the tapping first half tapping to a la. close. Paris Saint-Germain head back in at the break after a first half that has been, from a scoreline point of view in any case, an even one. Both sides have contributed in equal measure, neither looking overly under pressure from the other. And at the break, glass half full, half empty. It's 1-1.
That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Rooney to Mbappe. And the game has already resumed here. And they're not going to make any further progress now. And he's only too happy to take that back. And it's Rooney. Stoichkov. And Stoichkov! Wow. Good run, lovely take, but that is where it stopped. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Well, that tackle was certainly sturdy. Challenged just a bit on the far side. Bale going face to face with his great rival. Mbappe, Rooney. The ball is loose and the chase is on. Oh, that's wonderful alertness. Rijkaard. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Could be danger here. He's one-on-one, shot, and the shot! And another try! ஐயோ நான் பாத்தீங்களா எவ்வளவு பெரிய பாட்டில் ஓபன் கோல் bro, ஓபன் கோல். கோல போய் விடுறேன் bro. That's no fluke, it's what he was there for. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. அவனோட அந்த ஆக்டிவேஷன் அந்த ஸ்பீடு Paris Saint-Germain. பார்த்தாலே It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. The attendance for this match was 29,950. Oh, super find. And he's had a hit. பாருங்க bro, மனசாட்சியே இல்லாம ஆஃப் ரவுண்ட்ல இருந்து அடிக்கிறான் bro. Sparta Rotterdam are definitely going about this the right way. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. This might spell danger. And collective relief etched on the faces of the defenders. You lucky boy, you lucky new boy. bell எல்லாத்தையும் வச்சிருந்தா நம்ம Is usually punished. நம்ம என்ன bro, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? Latini with the short one. Great challenge, time to perfection. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. And they can counter here, and he's found a way past. Rooney! Nuno Mendes. Van Bouten. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Stoichkov. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Adams did well to stay calm there. Cruyff really added the width there, thanks to his willingness to make the run. Losing in on the last quarter of an hour. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, he's managed to get himself offside. Adams to what time? இன்னொரு ஃபார்வர்ட் எவனாச்சும் நல்ல ஃபார்வர்ட் நம்ம அப்ப இன்னொரு ஃபார்வர்ட் ஏன்னா நெய்மார் தூக்கிட்டு வந்துருக்கலாம் ப்ரோ சார். நெய்மார் இல்லை வேற யார் இருக்கா? Deep play forward on Neymer, attack on number 2. Guys then taking this chance to turn to their benches. Platini, number 3. And it's Bale. Number 15. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Number 22, Nedved. Number 6,
well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Looking to run onto it. Well, clearly he didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. Pity that, because it had a decent chance of progressing. Nakata, Fernando Torres. Torres unable to make it happen for all his good intentions. Oh, that's a key interception. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Nedved. Bale purring through the gears. It's a loose ball. அப்பாடி எப்பா Oh, that is really good tenacity. ஐயோ ஐயோ ப்ரோ சீரியஸா அவனோட லிட்டரலி போராடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ தப்பிச்சு ஓடுறதுக்கு. அந்த ஒரு கோல் நான் அடிச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூப்பரா இருந்துச்சு. தேவையில்லாம நான் அந்த கோலை விட்டதுதான் நன்றில்லை. அந்த கோலை விட்டேன் ப்ரோ, விட்டதான் என்னோட தப்பு. And it's been taken short. எப்படி எடுப்பான் பாருங்க. Can he finish? எப்படி எடுத்துக்கான் பாருங்க. எப்படி ஒரு தூக்கி வச்சு விட்டான். Not the best distribution from the keeper. And that's been won straight back. Kvaratskhelia. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And the number on the board is 3. Ricky Puig. Now, what about a counter-attack? Works it forward. Excellent challenge there, uncompromising. And that is that. எப்படியா போராடி ஒரு வழியாக Both sides robustly going about their கையில business, கால வந்து and that has ஜெயிச்சிட்டு turned into மாடி மறட்டாளாங்க guys. லிட்டரலி அவன் வந்து நம்மள கொன்னுட்டான் பாரு. வெளில போயிட்டு உள்ள வரும் ரொம்ப போட்டு அடிப்பானுங்க. பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸ்ட்ரீமை முடிச்சிடவா இல்லாட்டி முடிச்சு ஒரு எடிட்டிங்கை போட்டு அப்லோட் பண்ணிடுவோமா? போயிட்டானா சென்னையில?
நண்பர்களே அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடுறேன் நண்பர்களே. ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடுறேன். எப்படியும் நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் மேட்ச் இருக்குது. மேட்ச் கிடையாது. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். சரியா கைஸ்? இதுவரை உங்களுக்கு விடைபெறுவது ஓகே ஓகே. ஆமா ப்ரோ, எப்போ டிஸ்கார்ட்ல தரமா இருக்காது கோப்பை. நாளைக்கு அப்படி இன்கேஸ் நான் வந்து நாளைக்கு எப்படியே அப்டேட் வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா நான் அவுட் கிளாஸ் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணிடுறேன். லைட்டா ஒரு 1000 ரூபா இருந்தா போதும், பண்ணிடலாம். ஆனா அதுக்கு 1000 ரூபா வேணுமே. பண்ணிடுறேன் கைஸ். அவுட் கிளாஸ் பண்ண முடிஞ்சா கண்டிப்பா வரேன். இல்லைன்னா ஸ்ட்ரீம் நாளைக்கு இருக்குமா என்னன்னு தெரியல. என்னான்னு பார்ப்போம். நீங்களும் 2 நாள் கேம் விளையாடாம சந்தோஷமா இருங்க. டிவிஷன் 1லயே அப்படியே குவிட் பண்றப்போ அடுத்த சீசன் கண்டிப்பாக டிவிஷன் 2ல தான் ஆரம்பிப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஆரம்பிக்கிறதே அதிரடி ஆரம்பிப்போம் கைஸ். என்ன சொல்றீங்க? எடுத்து அதிரட்டுமே அப்படின்னா ஆரம்பமே அதிரடி ஆரம்பிப்போம். அடுத்த மாசம் அடுத்த இன்னும் 2 நாள் தான். பண்ண முடிந்தால் நான் கண்டிப்பா பண்ணிடுவேன் நண்பர்களே. இப்படி பண்ண முடியலனா தான் என்ன கதைன்னு தெரியல. பார்ப்போம். அவுட் கிளாஸ் தான் ஒரு 2 நாள்ல முடிச்சிடலாம். அவ்வளவுதான். 8 அங்க பாருங்க. வெயிட்டிங் எதுக்கு ப்ரோ வெயிட்டிங்? 8 மணி நேரம் முடிச்சிட்டேன். இன்னும் ஒரு 8 மணி நேரம் தான் இருக்கு. மேபி 8 மணி நேரம் தான் வரும். அவ்வளவுதான். 8 மணி நேரத்துக்குள்ள தான் இருக்கும். இது 16 மணி நேரம். அப்படியே நாளைக்கு போட்டோன்னா 4 மணி நேரம். ஆனா ரொம்ப பயமா இருக்கு ப்ரோ. லீவிங். ஆமாம் ப்ரோ. ஏன் ஆடலாமா மேட்ச்சு? ஏன்னா போர் அடி எப்படியுமே. இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் நாள். ஏன்னா வாங்க நம்ம பேசுவோமா? வாங்க அப்டேட் ஐயா. அப்டேட் ஃபுட்பால் இஸ் ப்ரோ. கண்டிப்பாக இந்த எனக்கு என்ன ஒன்னே ஒன்று பஞ்சாயத்து இல்லாமல் இருக்கணும்னா நமக்கு வந்து என்ன ஒரு பஞ்சாயத்து இல்லாமல் இருக்கணும்னா இதுதான் ப்ரோ. அங்கே வரும் லாஸ்ட் மேட்ச் சினாரியோஸ். ஆரம்பம்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. போக போக தான் அடிச்சிடறானு. என்ன ஒரு பஞ்சாயத்துனா என்ன சொல்றது இவ்வளோ முடிச்சுட்டு என்ன சொன்னேனே தெரியல நண்பர்களே. என்ன ப்ரோ லாஸ்ட் நல்லா என்ன ப்ரோ லாஸ்ட் நாள் லாஸ்ட் இல்ல ப்ரோ லாஸ்ட் டேல இப்போ வந்து 1 இயர் ஆயிடுச்சுல. ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா வந்து நம்ம 2025 வச்சு விளையாண்டுட்டு வந்து நம்ம முடிச்சுட்டு 2026 we are entering 2026. அதனால புதிய எனக்கு என்னன்னா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் புண்டைய வந்து ஆஃப் பண்ணி விட்டாங்கன்னா மன நிம்மதியா இருக்கும். ஏன்னா அப்பதான் நிறைய பிளேயர் தெரிவானுங்க. நம்மள மாதிரி ப்ரோ பிளேயர்லாம் அப்பதான் தெரிய வருவோம். பிழை இருந்தா மன்னித்துக்கோங்க நண்பர்களே. ஏன்னா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட ஆன் பண்ணியே பாதி பேர் சாவடிச்சிடறானுங்க ப்ரோ. ஒன்றும் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. என்ன பண்றது? நம்ம வந்து டீம் வந்து இந்த இதில் பண்ணலான் இருக்கேன். ஃபுட்பால் ஹப்ன்ற மாதிரி ஜோன்ஸ் எஃப்சி ஹப் அப்படின்ட்டு இன்ட்ரோ சீன் மட்டும் அப்படி ஜோன்ஸ் எஃப்சி ஹப் அப்படின்னு அப்படி வரும் இங்கிருந்து. அந்த மாதிரி என் தம்பிகிட்ட பண்ணி தடான்னா
ஆமா ஆமா கண்டினியூ ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. கொஞ்சம் நான் தான் சொல்றேன்ல, நம்ம என்னால கேம் ஆடாமலே இருக்க முடியல ப்ரோ. அது இந்த கேம்னு இல்லை, சீரியஸா இப்போ எந்த கேமா இருந்தாலும் நான் கேம் ஆடி ஆடி பழகிட்டேன். அது ஒன்றும் பண்ண முடிய மாட்டேன். இந்த கேமா இருந்தாலும் நான் பழகிட்டேன். அதனால வந்து நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ண இப்போ ஒரு 2-3 மணி நேரம் ஆப்வியஸா நம்ம ஆட தான் போறோம். அது ஆடுற நேரத்துல அவ்வளோ சந்தோஷமா ஆடிட்டு விளையாண்டுட்டு போகலாம். அந்த அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான். இல்லைன்னா நம்ம இவ்வளோ செட்டப் பண்ண தேவையில்லைல்ல. எனக்கு ரொம்ப இதில் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சதே மைக் குவாலிட்டி அந்த சவுண்டு தான். எனக்கு மைக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. 2000 ரூபாய்க்கு நல்லா ஒரு வாய் பண்ணிடுவோம் தலைவரே, பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. அப்படி இறங்குறப்ப ஹீரோயின் சீன் மாதிரி நான் அப்படியே ஹாய் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜோன்ஸ் எஃப்சின்னு சொல்லி முடிக்கிறப்ப அது அப்படியே உள்ள வரும் அங்கேன்னு. என்ன சொல்றீங்க? ஹாய் நண்பர்களே வெல்கம் டுன்னு தான் சொல்லுவேன். வெல்கம் டு அப்படின்னு சொல்லுவேன். டக்குன்னு ஜோன்ஸ் எஃப்சி ஹப் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் கொளுத்திடுவேன். என் தம்பிகிட்ட கேட்டேன் ப்ரோ, அந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டானா மொரட்டா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம இன்ட்ரோலையும் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்படியே வர மாதிரி ஒரு வீடியோ மாதிரி நமக்கே எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சா பண்ணிடுறோம் ப்ரோ. என் தம்பி நல்லா எடிட் பண்ணுவான், ஆனா பண்ணி தர மாட்டான். அதுதான் பஞ்சாயத்து. நல்லா பையன் அரங்கம் அதிரட்டுவேன் ப்ரோ. ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ என்ன ப்ரோ அது நமக்கு பிடிச்சிருக்கு. நமக்கு இப்போ நார்மலாவே ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும்ல. இப்போ வந்து நான் வந்து வாலிபால் என்னோட வாலிபால் ஜெர்சி காட்டுறேன். இருங்க என்னோட வெப்கேம் எப்பரா முழுசா கொண்டு வருது? என்னோட வாலிபால் ஜெர்சியை காட்டுறேன். இந்த கேம்ல இவ்வளவு சீன் இல்ல. மற்ற கேம்லலாம் தடார்னு எனக்கு பிடிச்சது யாரு வேணாலும் அடிக்கலாம். அதான் மாஸ். பிளேயர் டு பிளேயர் போட்டு அடிக்கலாம். ஆமா இல்ல அதுலயும் நிறைய பேர் நம்ம திறமையை காட்டுறானுங்களா, அதுலதானே மேட்ரு. யாருங்க இதுதான் நம்ம ஜெர்சி ஓகேங்களா? உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். நம்ம ஜெர்சி தெரியுதா? ஜோன்சனு ஸ்கூல்ல அந்த ஜெர்சியை போட்டு தான் படத்தை போட்டுக்கிட்டு இருப்போம். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் 3 அந்த காலத்துல வந்து இந்த நம்பர் 3 ஏன் கிடைச்சிச்சுன்னா, நம்பர் 7 தான் கேட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட. மாப்பிள்ள நம்பர் 7 எப்படியாச்சும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரு மாப்பிள்ள அப்படின்னு. செல்சி ஜெர்சி மாதிரி இருக்கா?
ஏய் என்ன தலையில தெரியுதா உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியுதுல நம்பர் 7 எப்படியாச்சும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு ஆனா அப்ப நம்பர் 7 நமக்கு கிடைக்கல தெரியுது ஐயா நைஸ் ஆனா நம்பர் 7 நமக்கு கிடைக்கல ப்ரோ அவன் ஏமாற்றத்தை கொடுத்துட்டானே நம்பர் நம்பர் 7க்கு பதிலா நமக்கு வந்து நம்பர் 3 கொடுத்துட்டானுங்க சரி வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன அப்புறம் 3 வந்துருச்சு எப்படின்னா ஆர்டர் வைஸ் கொடுத்துட்டானுங்க 7ஆம் நம்பர் எவனுக்கு பிரச்சனை தெரியல 7ஆம் நம்பர் சப்ஸ்டியூட்டுக்குன்னு நினைக்கிறேன் திருக்கு முன்ன எனக்கு நம்பர் பக்கத்துல நம்பர் எழுதி கொடுத்தேன் மாப்பிள்ள நம்பர் 7 மாப்பிள்ள அப்படின்னு அப்ப நமக்கு ரொனால்டோலாம் தெரியாது அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சது டோனி தான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அப்ப நமக்கு பழக்கம் கிடையாது நண்பர்களே இப்பதான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பழக்கம் அதனால அப்ப கொடுத்தானுங்க 7ஆம் நம்பர் வந்து எவனோ சப்ஸ்டியூட்டுக்கு போயிருச்சு என்னடா அவனுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க அவன் ஆட்டத்திலே கிடையாதுடா அவனுக்கு ஏன்டா கொடுத்தீங்க அப்படி சும்மா வேடிக்கை பார்க்க வந்தவன்டா அவன் ஏன்னா என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க அப்படியா ஸ்டேக்கர் ப்ரோ என்ன கதைன்னு தெரியல அதுக்கப்புறமேட்டு வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு 3 கொடுத்தானுங்க சரி அந்த டைம்ல நமக்கு 3 படம் கொஞ்சம் ஹிட்ல அதனால ஒரு சீனா போட்ட மாப்பிள்ள 3 கொடுத்துட்டீங்களா சரி விடு மாப்பிள்ளன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே 3 படத்தை டைலாக போட்டு ஆயாச்சு 3 படத்துக்காக தான் இந்த ஷர்ட் எடுத்தேன் 3 நான் அவ்வளோ பிடிக்கும் காதல் பண்ணன் மாதிரி சீனை போட்டு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியாச்சு கைஸ் ஆனா நல்லா இருக்கும் இது வந்து நாங்கள் ஸ்கூல்ல டோர்னமெண்ட்லாம் ஜெயிச்சிருக்கோம் ப்ரோ ஆனா பலத்தை அட்டிலாம் முரட்டி வாங்கியிருக்கேன் மட்டையை கட்டி நல்லா இருக்கும் ஜாலியா இருக்கும் விளையாடுறதுக்கு கேம் வாலிபால் வாலிபால் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தெரியாது அப்ப தெரியாது ப்ரோ அப்ப எனக்கு தெரியாது பிளாக்கா இருக்கு ஒண்ணு இல்ல ஸ்கிரீன் ஆன் பண்ணல ஏமா ப்ரோ ஸ்கிரீன் ஆன் பண்ணல அப்ப வந்து ரொம்ப ஃபுட்பால் பார்க்க மாட்டோம் ப்ரோ சும்மா கம்மியா தான் பார்ப்போம் அதனால தெரியாது நமக்கு வாலிபால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால ப்ரோ அப்படி சீனா போட்டு ஒரு ஷூ ஒரு ட்ரௌசரு இந்த கலர் தான் ட்ரௌசர் இருக்கும் ப்ளூ கலர்ல ஷூ ஒரு ட்ரௌசரை போட்டு நாங்களும் ரவுடி தான் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருப்போம் உம்ரா கேம் யாரு ப்ரோ பாத்துருவோம் கைஸ் புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பானை ப்ரோ அவர் பேர் என்ன ப்ரோ இது கைஸ் அவர் பேரே எனக்கு தெரியல கைஸ் அவுட்லாஸ்ட் பார்ப்போம் கேமர் ப்ரோ உங்களுக்காக தான் நான் அந்த கேம் நான் பண்ற காரணமே உங்க ஒருத்தருக்காக மட்டும் தான் ஏன்னா வேற கேம் எதுவும் அந்த அளவுக்கு நான் எனக்கு இன்னொரு கேம் எடுத்து வச்சேன் எனக்கு சுத்தமாக மறந்தே போயிடுச்சு அப்படியே தான் இந்த ஜாஸ்டிக் பூ ஜாஸ்டிக்ல ஆட மாட்டேன் பழைய ஜாஸ்டிக் தூக்கி உள்ள வச்சிருக்கேன் ஜாஸ்டிக் எடுத்து முடியும் நான் பூ ஜாஸ்டிக்ல ஆடணும்னா ட்ரிகர் ஆயிரும் கஷ்டமாயிருச்சு ஸ்கூல் ஸ்டோரி தான் ப்ரோ அத்தலட்டு மாதிரி ஜாலியா இருக்கும் அது ஒரு காலம் ப்ரோ பூமர் கேமர் என்ன சுமாரா என்ன பிளான் அதுதான் என்ன பிளான் தான் தெரியல பாக்குறேன் 500 கார்டு தர மாட்டானு கேமர் ஒரு 500 கார்டு கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா போட்டுருவேனே ஆனா அப்ப வரைக்கும் 500 கார்டு கொடுத்துரு ஏன் 1000 கார்டு கொடுக்குறானுன்னு தெரியல 1000 கார்டு போட்டு நமக்கு அந்த 500 அப்படியே டாப் அப்லயே இருக்கு கடுப்புண்டையா இருக்கும் அந்த 500 வேற எதனா நாளைக்கு சொல்றேன் நண்பர்களே விழிக்கிறேன் 14ஆம் தேதி எத்தனை மணிக்கு வருது கேம்
காட் ஆஃப் வார் நல்லாவே இருக்காது ப்ரோ. காட் ஆஃப் வார்லாம் விளையாண்டு சலிச்சு போச்சு. GTA 5 அவன் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கேன். GTA 5 அதான் டவுன்லோட் தான் ஆகணும். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நோவா ப்ரோ வந்தாருன்னா அவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டிருக்காரு ப்ரோ. பேட்மேன் ஆடுறாரு. ஆஃப்டர் நைட் தான் அவர் ஏர்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி போட்டிருக்காரு பாருங்க. அப்போ லவ் ஸ்டோரி ப்ரோ. இல்ல ஃபால் கைஸ் ஆடுவோமா? ஆனா ஐயோ உங்கள்ட்ட எல்லாம் பிஎஸ்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ண இருங்களேன் பாப்போம். உங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாப்போம். என்ன கைஸ் என்ன சொல்றீங்க? சும்மா சிஸ்டம் ஏத்தி வைங்க. இதே 13 GB டால் அப்படி ப்ரோ. இது கனெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாப்போமா? கனெக்ட் பண்ணா ஆடலாமா? என்ன சொல்றீங்க நண்பர்களே? என்ன சொல்றீங்க? எதுவுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிடா. அதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தா பண்ணா இருக்கேன் ப்ரோ. பாப்போம் ப்ரோ. ப்ரோ ஃபால் கைஸ் ப்ரோ இது நல்லா இருக்கும் இந்த கேம் விளையாட. எதை கேம் தானே சொல்றீங்க? சும்மா எல்லா கேமையும் ட்ரை பண்ணி பாக்குறாரு போல இருக்கு. ஏத்தி இங்க பாருங்க 2017 பிளஸ் அக்கடா. மனுஷன் நெட் இருக்குன்னு போட்டு நகர்த்தி எடுத்துடுறாரு ப்ரோ. அல்லு இது இதுலயே டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஆனா என்னன்னா நம்ம இதோட விளையாட முடியுமான்றதான் டவுட். இது தமிழ் கேமிங் பண்ணுவாங்க. இப்ப தமிழ் கேமிங் தெரியுங்களா? நெட்வொர்க் பிளேயர்ஸ். ஆனா ட்ரை பண்ண இது என்ன எனக்கும் அந்த கேம் ஆடினது இல்லை. சும்மா அந்த மிஷின் முடிச்சு உள்ள போனோம் ப்ரோ. இந்த இது இருக்குல்ல இதுல இருந்து அப்படியே நம்ம இடிக்காம கொள்ளாம உள்ள போகணும். அதுதான் கேம். அதே மாதிரி எத்தனை பேர் கீழே விழுவுறோமோ அத்தனை பேர் இது வருவோம். அந்த மாதிரி தான். ஒரு 50 பேர் இருந்தாங்கன்னு 60 பேர்ட்ட நெட்வொர்க் இருக்குன்னா ஒரு 50 இருந்து 10 பேர் தான் சேர்ப்பீங்க. 10 பேரே ஆச்சரியம் தான். பேர் சேர்ந்தா மேபி விளாடலாம். அதுவே நல்லா இருக்கும். அது இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஆமா இப்ப பண்றது இல்ல ப்ரோ. நம்ம பிஎஸ்ல நம்ம வந்து மொபைல்லயே கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சா வேணா பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நாளைக்கு வேணா லைவ் வர கனெக்ட் பண்ண முடியான்னு பார்ப்போம். கனெக்ட் பண்ண முடியலன்னா குழம்பா இப்பே சீக்கிரமா முன்னாடி சீக்கிரமா யாராச்சும் டவுன்லோட் போட சொல்லி இருந்திருப்பேன். இதுக்கெல்லாம் ஆள் வேணும் ப்ரோ. நிறைய பேர் ஒன்று வரும். 40 பேர்கிட்ட இருந்தா 30 பேர்கிட்ட இருந்தா சூப்பரா இருக்கும். ராம் ப்ரோ சூப்பரா கிரிக்கெட் பண்றாரு. டோன்ட் சே யா டிஸ்கார்ட்ல பர்சனலா டிஎம் பண்ண
முடியும் அப்போ ப்ரோ பண்ணலாமே. நான் பண்றேன் இருங்க, நான் எப்படி பாக்குறேன். ஏன் ப்ரோ எதுவும் திட்டக்கிட்ட போறீங்களா? என்ன அந்த இந்த மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க, ஒரு ஹாய் அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க. ரெக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், அப்படியே இது பண்ணி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. டைப்பிங் என்ன 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 சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக்கா போட்டு பாருங்க. புதுசா பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க. இந்த கேம்டா இருக்கு, நைட்டு தான் பார்க்கணும். நைட்டு பார்த்துட்டு தான் சரி நண்பர்களே, அப்படியே குட்டையை கட்டிட்டு கிளம்பவா? சொல்றீங்க bro, ask me them politely. ஐயோ என்ன ஸ்டைக்கர் ப்ரோ, அப்படி வந்து கத்துனேனா என்ன சவுண்ட் அப்படி கேக்குதா? ஓகே 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 ஸ்டைக்கர் ப்ரோ, நான் டோன் லைட்டா அப்படி மத்தபடி வரல. சும்மா பேசுற மாதிரியா இருக்கு, அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல. எப்படி நான் சரி ஓகே. எக்ஸாம் ஓகே 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 ப்ரோ ஓகே. நான் இனிமேட்டு கொஞ்சம் அது சொல்ற முன்னாடி டோனை கம்மி பண்ணிக்கிறேன். இல்ல ரொம்ப சவுண்டா கேக்குதோ எனக்கு தெரியல ப்ரோ சொன்ன. ஐயோ அப்படிதான் இருக்கா? சாரி சாரி, நான் அந்த மாதிரி மீனிங்ல சொல்ல, அது சொல்றப்போ கொஞ்சம் அப்படி வந்துருச்சு. இருந்தாலும் ஸ்டைக்கர் பாய் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். இது பாருங்க ப்ரோ, இது கேமா எடுத்துருக்காங்க.
இப்ப நேரம் ஃபுல்லா இந்த எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேன். மூவி ரெஃபரன்ஸா ப்ரோ? என்ன மூவி ரெஃபரன்ஸ் ப்ரோ? எங்கண்ணா இதுக்கு இந்த கேமே கிடையாதோ? ஓகே, நான் நைட்டு பாக்குறேன். நைட்டு பார்த்துட்டு கைஸ் ஒரு என் பண்ணிடுவா. பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு ஒரு நல்ல கேமோட வருகிறேன். பட் இல்லைன்னா நாளைக்கு கண்டிப்பா நாளைக்கு வருவேன். இப்பெல்லாம் நாளைக்கு சந்திப்போம். ஓகேவா? ஓகே 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 பை கைஸ். பை ப்ரோ. டேக் கேர் ப்ரோ. பை. அப்போ பை. இன்னொருத்தர் யார் பாக்குறீங்கன்னு தெரியல. முடித்துக் கொள்கிறேன். பை கைஸ். இன்னைக்கு சொல்றதுதான். நீங்க எல்லாமே நான் கிடையவே கிடையாது கைஸ்.